नंबर इंग्लिश है, 2 नंबर गुजरात। नो प्रेशर, वन प्रेस, ऑन बटन। लास्ट में जब खत्म होगा ना, वो वाली जगह पे छोड़ देना। We warmly welcome Shri Ajay Bhadu, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. On the dais, we welcome Shri K.B. Kathiria, Vice Chancellor, Anand Agriculture University, Shri Abhishek Dev, Chairman, EPIDA, Shri Kunal Patel, Chairman and Managing Director, Fanidar Group, and Mr. Prakash Khakkar, CEO, KB Exports. Good afternoon. A very warm welcome to everyone to this special session on From Farm to Foreign Markets, Strengthening Gujarat's Agri Export Value Chain. भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भरता की नींव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की कृषि और किसान वैश्विक वैल्यू चेन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। गुजरात अपने नवाचार और उद्यमशीलता से कृषि विकास में और खासकर उत्तर गुजरात एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाने हेतु नए विचारों और संभावनाओं को मंच प्रदान करने वाले आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी उपस्थित महानुभावगण, स्पीकर्स, एक्सपर्ट्स, पार्टिसिपेंट्स और सभी का फिर एक बार स्वागत करते हुए Commencing the occasion, I now request Dr. K.B. Kathiria, Vice Chancellor, Anand Agriculture University, for the welcome address. Sir. Good afternoon to everyone. On the dais, our speakers, particularly Sri Ajay Bhadu sir, IS, Additional Secretary, Department of Commerce, Minister of Commerce and Industries, New Delhi, Honorable Chairman of EPIDA, Sri Abhishek Dev sir, and both the industrialists, particularly Mr. Prakash Khakkar, KB Exports CEO from Bombay, and Kunal Patel, who is from the Fanidar Group Chairman and MD, and all the guests and all audience who is sitting here to hear to our these learned speakers. The topic is very interesting because farm to foreign markets, and in the inaugural session and in other session also we have heard that lot of commodities are exported from Gujarat and Gujarat is pioneering for export of so many these commodities, particularly in case of oilseeds, if you can see, then particularly this groundnut, even castor oil, and where we are sitting here, this is the hub of spices particularly, and Unja market is international market for the spices export, and cumin, coriander, fennel, these are the major crops which are exported at a global level. The another this crop, important crop for export is sesame also, because in Saurashtra region during the summer season large area is there, and lot of these commodities is exported across the globe. In case of horticultural crops, since last 2-3 years, we have initiated to export the mango, Kesar mango, because we have irrigation plant at Bawla, and it has given very good opportunity to export the mango, because in some of the countries like US, Canada, they are always asking about the irrigated material, because there are some problems of mango stone, weevil, even fruit fly. So how, if we can irrigate it, then I think it problem can be solved. So in this way, and the other
parameters which are the pesticide residues particularly. So MRL levels are different in different countries. The other quality parameters are also different in different commodities. Even some of the commodities of vegetables, particularly okra, chili, Gulf countries, there is a lot of these export is there. So in this way, Gujarat is pioneering for a lot of these commodities for the export in different countries, and at national level, if you can see the scenario in total scenario of export, then Gujarat is also leading for most of the commodities, we can say. One important thing is that the FPOs now, these are coming forward for the export of some of the commodities by collecting the materials from their own farms. And they have also started the export of even organic farming produce, and now the big way, this natural farming is also coming in a big way. So these are some of the opportunities how we can export these kind of commodities, because in foreign countries lot of demand is there for pesticide residue free, or we can say organically produced or natural farming produced commodities. There is lot of demand is there. So in this way, this Gujarat may, what we can say, becomes a hub of export, and the particular benefit is that we have large number of ports, particularly Kandla and other ports are there. So for the transfer of the material is very easy from as compared to other parts of the country. And there are some of the challenges also, because in our middle Gujarat part also, lot of these frozen vegetables are exported. Frozen and can packed, lot of material is exported. So in this way, I think in the future, whatever problems are there, some our Gujarat government has taken a lot of initiative to the exporters, for the farmers, for the cluster-based production, and one district, one product, that is also has given a very good opportunity. So in this way, I think this Gujarat will lead again for the export of various commodities. So I welcome you all the speakers and you all, and I don't want to stand in between you and speakers, because we would like to speak and get more knowledge, because all the speakers, I can say, both the speakers, APEDA, you know very well, APEDA is the apex body at national level, and I think at global level, if we can see, then that kind of these body is nowhere in the any country, and in that way, this APEDA is taking a lot of care for the export of the different commodities across the country, and we are lucky that chairman of the APEDA is with us, and the same way Badusar is honorable secretary is also with us, so he will share their knowledge. And both the exporters, I think KB, since last 25 years I know personally the KB exporters who is basically from the Gujarat state, and now settled at Bombay, and from very initially very small exporters. Now I think it becomes he becomes a very big exporters from the India, and Kunal Bhai is here also. So they will what we can give different information on different topics. So thank you very much. Thank you, and I welcome all. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वार्म वेलकमिंग वर्ड्स. और आप सबसे निवेदन है, ऑन योर ट्रांसलेशन हेडसेट्स यू कैन listen in English by pressing 1 long press button, and by pressing 2 you can listen in Gujarati. Thank you. To move ahead in global agri markets, the key pillars are quality, traceability and competitiveness. To share his insight on how India is empowering farmers and exporters to meet global standards, we now invite Sri Abhishek Dev, Chairman, APEDA, for his presentation. Welcome, sir. Yes, we welcome our speakers with a huge round of applause. Thank you, and my thanks to Ajay Bahadur sir for his august presence, and all the other distinguished panelists, and also the all the delegates
who have gathered to in this incisive seminar. So coming to agricultural exports, so as we all know that India is embarking on a ambitious target of around 1 trillion in overall merchandise exports, and since agricultural exports fluctuate around 10 to 11% of the overall exports, the Department of Commerce is looking at a target of around 100 billion plus of agricultural exports by 2030, and agriculture and agricultural exports is one of the focus sectors of the Department of Commerce, given the significant impact on employment and also the incomes of the general population, given that nearly 46% of India's population is supported by the agricultural sector. So if we look at the current agricultural export scenario, so we are 7th in the world in terms of the exports, and we have a share of around 2.3% in the international sphere. If we break up the EU countries in different constituents, then the rank goes to 13th. So there is a lot of potential to further increase our agricultural exports, because while we can see the gap is there, but if we work with all the stakeholders, be it the state governments, be it the agricultural universities, all the line ministries, there is limitless possibilities to increase the agricultural exports. In current year, if you see that while the merchandise exports have been growing at around 2.5%, agricultural exports are doing well at around 6.4%, and APIDA scheduled products, which are nearly 54% of the agricultural export basket, are growing at around 9.7%. So coming at the export target, so like I said that APIDA and its scheduled products, the share is around 52%. It changes between 52%, 55%. So we are looking at a export target of around 50 to 55 billion by 2030, and for that, if we look at the average CAGR for the past 5 years, it was around 5.7%, and to achieve this we would need to really scale up the CAGR to around 14.5%. It is a steep ask, but it is achievable if we work together. Last year the growth was around 12%, and we are confident with the lot of work which the government of India is doing, with the state governments are doing, we can achieve this target. Just like I have said, we have just identified around 20 plus products. In those products only, there is a agri export potential of 26.5 billion. So just if we are able to achieve those that additional exports in these 20 plus products, we can straight away achieve this target. Then apart from the products, in the states also, many of the states like UP, Bihar, Chhattisgarh, northeastern region, and also Gujarat, which is a leader, there is a lot of chance to further increase the exports. Organic exports further are a very important area, and we are envisaging to reach around 20,000 crores or US dollar 2.4 billion by 2030. And lastly, value addition in the exports of agricultural products. Currently, as per estimates, the component of value added exports is around 24%. We are looking at taking it to 40%, which is the standard if you look at the developed countries and all the key leaders which we mentioned in the agricultural exports. So if we look at the state of Gujarat, so Gujarat is a very progressive agricultural state. Despite the GDP share being around 11%, while the national average is around 16 to 17%, still, like I said earlier also, in many areas Gujarat is the leader, be it the groundnuts, which is number 1, potato, it is number 3,
Then it is a key producer of millets, wheat, uh, and other products, and also the fresh products like banana, mango, citrus, papaya, pomegranates, vegetables. There are a lot of products where Gujarat has a lot of potential. Similarly, on spices like cumin, fennel, medicinal plants, isabgol, a lot of potential is there to further our exports. If we talk about just the north Gujarat, the area where we are based now, so the two important products which we see are the potato, and a lot of good discussion and presentations were there on potato right now. What are the possibilities to increase the potato exports, and particularly the exports of the processed products of potatoes. And there is a very good base of very good state of the art potato units in Mehsana region. So that is one area where the lot of potential is there. And then the second one is the isabgol or psyllium husk, particularly in the Patan and Banaskantha. Isabgol or psyllium husk has a very high demand in the pharmaceutical, nutraceutical, and the dietary supplement market. And Gujarat itself has a production of 80% of India's isabgol production. So apart from this, in Gujarat itself, while these regions are there, then the other in the Kutch and Saurashtra also there is a lot of potential to increase the exports of date palm, pomegranates, mangoes. We have the Kesar mango, peanuts, onions. In South Gujarat we have banana and paddy, and in central Gujarat we of course have the dairy products and wheat. So all across Gujarat there is a lot of potential to increase the exports. If we come to organic, so the theme was also sustainability, production, ensuring the soil health is good, pesticide free production, food which is good for health. Gujarat has a very good scope. It is fourth in terms of both area and production, and also in terms of the organic operators. It has a good base of around 1.7 lakh farmers are there in the organic production. In exports, while in terms of the quantity it is ranked 5th, but in terms of value Gujarat is ranked 2nd. And major exports are flax seeds, castor oil, pea protein, psyllium husk, cumin powder, amaranth. So a lot of products are there. Mango puree is also there. So a lot of products are there in the organic sector where the exports are there. So we had a brief study on what are the areas and potential and the strengths of Gujarat. So like I said, there is a very good farm base, both in terms of the area and in terms of the producers. We have very good companies. Amul is there, so Amul now is entering the organic space in a very big way. Apart from Amul, we have the NCOL. So NCOL also is a sister organization of Amul, which is leveraging the cooperatives and the primary agricultural credit societies in terms of the organic production, cooperative societies. Processing, so not only fresh products but processed food products are one of the most important area of India's organic exports, and there are a lot of processing units are there in Gujarat. They can be leveraged for organic production, and like I said, the crop diversity is very good across the state, across the region. Different kinds of crops are there which can be leveraged for organic production. So the theme is also on quality. So quality is very important because ultimately it is very important that the quality of the product is ensured, because over here in terms of food it is the aspect of human health. So it is very important that the quality is ensured, and contamination is there. Contamination is intentional, unintentional. Sometimes the contaminants are present in the environment. Sometimes the way the
production is done, the way it is stored, the contaminants enter the chain. So it is very important that the contaminants are addressed, and from APIDA we have the support in the form of recognition of laboratories, export procedures, traceability systems, capacity building programs, and we have a financial assistance scheme. So these are some of the initiatives of traceability which APIDA is working on. We have a laboratory authorization scheme which is product wise and country wise. We also have the organic testing laboratories which are certified by APIDA. Gujarat has a good lab ecosystem of around 11 labs and a good number of 7 labs of peanuts, 1 for grapes and 6 for organic. We have export procedures for both grapes and peanuts is a very important product for Gujarat. Aflatoxin is a big concern, and we are working with the stakeholders to amend the peanut export procedure so that the demand for the product is not impacted. Yeah. So capacity building is an important component. We are working with the stakeholders for taking the capacity building forward, be it the good agricultural practices or also in terms of organic. So all these training and capacity building sessions are done. Especially for peanuts, we have come out with a very detailed action plan for training and capacity building for all the stakeholders. Financial assistance scheme is there of APIDA in terms of all the components, infrastructure, market and quality, and Gujarat has been a major beneficiary of that. For market access, we have collaboration with the NPPO, and also FTA negotiations are going on at the moment with a good number of countries. In fact, like we all know that recently we signed a trade agreement with United Kingdom, which hopefully in the coming 6 to 9 months will be operational, and the India EFTA TEPA is now operational, and there is very good opportunity for Indian products, be it fresh products or the processed products, where duty-free access is given, and especially for the processed foods, there is very generous tariff reductions are there, commitments are there in the FTAs which could be leveraged by Gujarat. So from the state government, we are collaborating with the state government on the good agricultural practices, training and capacity building sessions, educating the growers on the post-harvest management to ensure that there is no aflatoxin development and storage in the peanuts, registration of farmers for the traceability system, which is very important actually. So like for grapes, we have been a good beneficiary of that area. We are now working on a similar system for peanuts. Then of course we are participating in mega trade fairs where a lot of buyer-seller meets are happening. So we solicit the state government to participate in all these key events. And lastly, we have a Bharati initiative for startups where we are targeting 100 plus agri startups for export accelerations. So thank you. Thank you, sir, for highlighting on those key points. Ladies and gentlemen, now let's hear from entrepreneurs. Founded 4 decades ago, KB Exports has evolved as a trusted name in agro industry. We are privileged to have Mr. Prakash Khakkar, CEO of KB Exports, under whose guidance the company is excelling. और कंपनी को उस सफलता पर ले जाने में जिनके एक्सपर्टीज़ और पुरुषार्थ अहम रहे हैं, ऐसे KB एक्सपोर्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स श्री आकाश कुमार को अब मैं आमंत्रित करूंगी कि KB एक्सपोर्ट्स के ये साफल्य गाथा को हम सबसे साझा करें. A very good afternoon, everyone. Thank you so much for this opportunity to, I would say, to represent the sector farm to the global markets. And thank you so much for the opportunity again, Chairman Apida, Abhishek ji, Ajay ji, and all respected dignitaries. So before I start my journey, I would again like to thank Apida for its continuous guidance and support that it has shown over the last few years. And so this session is all about Gujarat, how it has been the epicenter in KB's journey till date. So allow me to represent the journey of KB till date.
So as you can see, the company was established in 1988, almost 37 years of existence. We are a family-owned business and we are very proud about it. We have a one-of-its-kind integrated business model, which is something that I would like to share in detail. We almost do 10,000 tons every year. This is all air flown. Primarily, most of the products that we do is air flown, but we are also specializing in sea exports. These are some of the categories of product which we have to offer to the European market or across the globe. We have fresh vegetables, fruits, ready to eat, and then brine fruits and vegetables. These are some of the vegetables that we do all year along: baby corn, okra, bottle gourd, hot pepper. Now, okra, bottle gourd, hot pepper, these are the three products which Gujarat is the primary source for us in sense of the sourcing zone. Some of the other products that we have to offer across the globe, you can see that baby aubergines, curry leaves, and lemongrass, it's growing in its stature. Then turmeric is a very important product along with ginger. Most importantly, these are the fruits that we have to offer: pomegranates, arils, mangoes, and coconuts. Some other fruits that we offer across the globe. Then talking about the integrated business model, we have our own farms, we do co-farming. We also manufacture our organic botanical pesticide. As Abhishek ji was saying, that quality is the most important thing in the export. So this is also something that we are very proud of, that we manufacture our own organic botanical pesticides. Then we have a fully owned and operated pack houses. We have our own fleet of vehicles. We are also an ITI agent. And then we have our own UK distribution office. Some pictures of our farms. Then this is the most important thing, that even in co-farming, we believe in self-spraying. So even the farmers who are on contract with us, the spray for them happens by the team of KB. You can see this is the integrated pest management plan that we follow. So from preventive spraying to crop walks to curative spraying whenever it is necessary, this is the journey that our team follows for the pest management plan. As I was mentioning about the manufacturing our own biopesticides, it is in the name of KB Bio. So the organic pesticides that we have, it has a superior efficacy as compared to any other pesticide spray that is available in the market. Some examples of it. One of the awards that we have won in the UK supermarket, it is for the sustainability initiatives that company is very proud of. Some pictures of our pack houses. This is the state-of-the-art pack house which is in Fulton. It is on the western coast of India, and as you can see that there are solar panels installed in the entire pack house. Now, the most important thing, what is Gujarat's contribution to the India's perishable export? I think it is an economic powerhouse. State-wise, this is just a number that we could gather in sense of export in 2024, and as everyone can see on the screen, that Gujarat is leading the line across all states of the country. Then even in sense of business friendly environment, I think we can easily rank number one in the sense of ease of doing the business. It attracts both global and local investors, and I think Gujarat is a land of endless opportunities. The reason for this is that it has a very strong agri export infrastructure. You can see its proximity to Europe, Middle East, Africa. It kinds of boosts exports to the potential. Then you have seaports, you have cold chain logistics, you have fast turnaround. Shorter transit time is very, very important for the perishable industry. And then for us, we do almost 1,500 tons of mangoes across the globe, and for this, Kesar and Alfonso from Gujarat becomes the most important product. From vegetable standpoint, you can see that there is okra, onions, brinjal, drumstick, green chilies. These are processed via APIDA approved units in Surat, Bharuch, and Ahmedabad. Then there are a lot of other products also what we do, like bananas and pomegranates. And lastly, I would like to say that I think there are a lot of emerging trends wherein Kutch and Saurashtra, there are fast growing zones for melons, dates, mangoes, onion, and cumin exports. I think a lot of farmers are now adopting to GAP certification. And lastly, this is the picture of our Gujarat pack house. Ahmednagar pack house, this is BRC grade A+. Some packaging pictures. From the safety and quality standpoint, we have every possible certificate in our deck. We have Global Gap, we have organic, we have grass, meta, spring, and leaf.
some pictures of our certificates, the pictures of a fleet of vehicles, and lastly, these are some of the airlines that we work across the line. That's it. Now I would want to call Mr. Prakash Khakkar, who is our chairman of the KB Group. He's also the chairman of Gujarat Agriculture Export Association. So can I please have Prakash ji on the stage? Good evening. With the permission of the Mr. Additional Secretary Ajay Badu Sahab, Abhishek Dev Sahab, Chairman, Mr. Kasiria Sahab and Mr. Patel. हमारा जो कंपनी का प्रेजेंटेशन आपको सबको जो मिल गया है, खाली मैं इतना ही कहना है कि ये जो एक्सपोर्ट्स और भी जो बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, तो वो मेरी एक रिक्वायरमेंट्स है कि गवर्नमेंट्स जो है एयर फ्रेट सब्सिडी जो गुजरात से जो ईयरली 10 लाख रुपीस की जो दे रही है, उसको एक्सटेंड करके 25 लाख रुपीस जो मिले तो थोड़ा बिजनेस को सपोर्ट मिले, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा करके ट्राइबल के लिए काम कर रहे हैं और ट्राइबल के सपोर्ट के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी जो है भिंडी, मिर्ची, दूधी, ये जो भी है उनको इतने अच्छे रेट दे रहे हैं कि 50 रुपीज़ किलो हम फिक्स रेट दे रहे हैं और किसी को भी आप पूछेंगे तो वो इतने खुश है कि 3 महीने का क्रॉप है, 3 महीने के क्रॉप में नहीं तो 10 से 15 लाख रुपए बना लेते हैं वो, और वो उनके लिए तो हमको काम करना है, तो वो सपोर्ट हमको गवर्नमेंट से जो मिले तो हम उनको ही जो पास होता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी है वो। और दूसरा एक जो है जीएसटी, हमारे फ्रेट पे जो 18% जीएसटी जो लगा है, जो हम लोग को तो बहुत होप थी कि भाई उसमें कम होगा, मगर चेयरमैन साहब ने भी जो बहुत हार्ड एफर्ट से भी जो काम किया है, मगर वो कुछ हुआ नहीं है। तो उसके लिए खाली मेरा इतना ही कहना है कि जो जीएसटी रिफ़ंड जो है वो 10 to 15 डेज़ में जो हमें मिले तो हमारी जो अमाउंट जो है जो ब्लॉक होती है तो रोलिंग के लिए तो वो हमको एक सपोर्ट मिले, तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है वो। बाकी भी जो स्कीम जो होती है गवर्नमेंट की, कोल्ड स्टोरेज की और बाकी जो भी है, उसमें जो है थोड़ा एक्सपोर्टर्स के साथ लेके कि वो जो स्कीम बना हुआ है तो जिसमें हमको सपोर्ट अच्छा मिल सकता है वो, कि आज की तारीख में जो इरेडिशन फैसिलिटी, वीएसटी फैसिलिटी एक गुजरात में, साउथ गुजरात में बहुत ज़रूरी है वो। प्रोड्यूसिंग एरिया साउथ गुजरात है, तो और क्या एक बार जो प्रोसेस होने के बाद बॉम्बे ही लेके जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी जो है एयरफ्रेट की बॉम्बे से ही है, जो अहमदाबाद से बावड़ा में जो काम हुआ है, मगर बावड़ा से भी जो प्रोसेस करके बॉम्बे ही लेके जाना पड़ता था। तो उससे अच्छा क्या है, ये जो साउथ गुजरात में ये जो फैसिलिटी लग जाए तो वो बहुत से लोगों को सपोर्ट मिले वो। और वीएसटी फैसिलिटी उसके लिए कि जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड कि वो एक आगे आने वाली मार्केट है, तो उसके सिवा वो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वो, तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है वो। और तो मेन वही तो है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं कि ट्राइबल के लिए ही काम कर रहे हैं, और बाकी भी जो हमारी मेन मार्केट है यूरोप की सुपर मार्केट सब जो है, और ट्रेड का सक्सेस में वो मानता हूँ मैं। हमारे वाले तो सब जो भिंडी और जो खाएंगे वो ठीक है, मगर यूरोपियन को और वो लोगों को अपनी जो भिंडी और वो जो खाते हुए करे तो अपना वॉल्यूम और बढ़ सकता है वो। तो इतना मेरा जो कहना क्या है, ठीक है तो या ओके। Dhanyavad. Thank you, Mr. Akash and Mr. Khakkar, for sharing those insightful experiences, thoughts and the journey of your company. Thank you. और अब हम आमंत्रित करते हैं युवा उद्योग साहसिक फणीधर ग्रुप के माननीय चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कुणाल पटेल को कि एग्री एक्सपोर्ट वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में भारत सरकार के विजन के बारे में प्रकाश डालें। वी इनवाइट यू सर फॉर योर प्रेजेंटेशन।
Good evening, everyone. In and the heart respected of Gujarat, dignitaries. where tradition meets technology, stands a beacon of agri-industrial So this is our video. transformation. Fanidhar Mega Food Park, an ambitious initiative by the Fanidhar Group. Spread across 152 acres, this integrated facility is designed to revolutionize food processing in India. Founded by visionaries Mr. Krunal Patel and Mr. Rushabh Patel, Fanidhar Group was established in 2009 to harness the untapped potential of Indian agriculture and infrastructure, with a mission to create inclusive, sustainable growth from Khed se Bazaar tak. Under the initiative, the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, has approved various mega food parks, and Fanidhar Mega Food Park is one of them. At the core of Fanidhar Mega Food Park is the state-of-the-art potato flakes plant, equipped with advanced technology that meets international food safety and quality standards. With a production capacity of 28 tons per day, the facility operates in a meticulously maintained, hygienic environment, ensuring that every stage of processing, from growing our own potatoes, selecting and cleaning the raw produce, to dehydration and final packaging, is executed with the highest standards and precision. This integrated approach delivers exceptional product quality, operational efficiency, and continuous innovation across the entire production cycle. In addition, Fanidhar offers contract farming opportunities, enabling partners to cultivate and source their own high-quality potatoes through a reliable, well-managed agricultural ecosystem. The Mega Food Park boasts top-tier facilities featuring best testing labs that rigorously analyze both raw materials and finished products using cutting-edge technology and advanced machinery, superior quality, and compliance with industry standards. The Fanidhar Mega Food Park features advanced warehousing facilities equipped with modern technology, offering secure and climate-controlled storage with a total capacity of 9,000 metric tons. In addition, the park houses a separate cold storage facility with a capacity of 5,000 metric tons, ensuring the preservation of temperature-sensitive goods and enhancing overall supply chain efficiency. The facility is equipped with a state-of-the-art water treatment plant that provides soft water, ensuring superior quality and consistency in all food processing operations. At Fanidhar Mega Food Park, environmental responsibility is a core principle. The park employs biodegradable fuels in its boiler systems, which not only reduce the reliance on conventional fossil fuels, but also minimize the release of harmful pollutants into the atmosphere. Fanidhar Group has set up a 5 megawatt solar power plant exclusively for the Mega Food Park, supplying clean energy to its operations and also benefiting all other companies situated within the park. The park is a thriving hub with several renowned food processing companies already operational, supported by primary processing centers and plug-and-play units that drive scalability and industrial synergy. More than just industry, Fanidhar stands for responsibility through environment-friendly plantation drives and impactful CSR programs in schools. Fanidhar Group has also initiated and is actively implementing a 15 kilometers long dedicated Narmada water supply system, paving the way for a dependable, sustainable source, essential to high-quality food production. At the heart of Fanidhar Group's success is its exceptional team of professionals, talented, committed, and driven, who bring together diverse expertise to foster innovation, ensuring operational excellence, and build a resilient organization poised for future growth. Fanidhar Group hosts a diverse business ecosystem that includes ventures such as Frozen Kitchen, Saptrishi Agro, Arush Foods Private Limited, and also developing inclusive commercial spaces through its real estate ventures. With a bold vision for the future, Fanidhar Group is scaling new heights, expanding across agriculture, food processing, infrastructure, and green energy, while nurturing a better tomorrow for farmers, industries, and communities alike. Fanidhar, empowering the future of food
from the roots to the world. So this was the short presentation. Good evening everyone and respected dignitaries. It is privilege for Fanida Mega Food Park to be part of farm to foreign markets, strengthening Gujarat agri export value chain. The initiative resonates deeply with our vision for transforming India's agriculture ecosystem by empowering farmers, fostering innovation, and building globally competitive value chain. At Fanida Mega Food Park, we believe that the journey from farm to foreign market begins with strong linkage between producers, processors, and exporters. Gujarat has immense potentials to emerge as a hub of high-quality agro exports, and through our integrated infrastructure and farmer-centric approach, we are proud to contribute to this transformation. The Government of India's vision, empowering states, empowering exports, serve as a guiding light for us by promoting value additions, sustainability, and technology-driven processing. We aim to strengthen the agri-export ecosystem and enhance the income of our farming community. We look forward to continue collaboration with farmers, entrepreneurs, policymakers, and industry partners to realize the full potential of India agri-export sector and establish Gujarat as a benchmark for excellence in agri-based value chain. Thank you. I will now have a presentation on empowering export Government of India vision, agri-export value chain. So, we are at 152 acres of area as a Fanida Mega Food Park. We have infrastructure, we have all common facilities like common ETP, boilers, then water facilities, and warehousing, cold store, all supporting processing facilities we are facilitating. Approved by Government of India as special purpose vehicle at village Mudada, Jotana, and integrated infrastructure like potato processing, common facilities like cold frozen store, warehousing, boiler, as I told, plug and play industrial plots, and we also are like laying Narmada pipeline around 15 kilometers privately owned, and complete industrial park for food processing industries. India and an emerging global hub agri exports. Government of India push for Viksit Bharat 2047 through agri value chain. Gujarat is as a leadership agri innovation and processing and exports. So Government of India's vision, empowering states, decentralizing export promotion, encouraging state develop export ecosystem based on their strength, like mega food park scheme, agro export zones, one district, one product scheme, and the objective is to boost farmers' income by adding value, reducing losses, and improving export capability and increasing their income. Gujarat's strength, diverse produce. Gujarat grows as a variety of crops, including potatoes, spice, dairy, fruits, vegetables, providing strong base exports. The export leaderships. Gujarat is a top potato producer, which is significant for processed potato exports. Infrastructure. The state has modern cold chain facilities, roads, ports, connectivity of Kandla, Mundra, which are critical export logistics. We have good government support, government actively providing conducive environment for agri-export growth. Export challenges like documentation requirements, multiple government portals and agencies, delay in certificate issuance, limited testing facilities, lack of skilled documentation staff. Fanida Food Park, alignment with government initiatives like Mega Food Park,
Fanidar exemplifies the government vision by offering integrated infrastructure that connect farmers and processors to global markets. Agri export zones specialize in dehydrated potato product, French fries, high demand export commodity. The French fries and the flakes are the high demand export commodity worldwide. There is a one district, one product scheme capitalize on Gujarat's strength in a potato processing to produce value-added product like flakes and fries. Intervened by Fanidar Mega Food Park to ease the export for food processing industries. So currently we are under implementing combination the strength for Agri export zone along with the Mega Food Park boosting exports. So we are single storage, location clearance like container terminal. We have a Musk shipping company in our park. They are setting up 15,000 storage capacity for the frozen and the logistic container depot that directly take all the materials from the plant and export. So seal containers, so that will also saving the transportation cost, tie up with the ICDs, quick customer clearance, trained export staff, assistant at Mega Food Park. So Fanidar approach is of infrastructure, like we have the different units in the park. There are hyphen foods, Hero, Saptarishi, as I told Musk, Amrutwa, AB Mori India is from London, they are into spices. These are the Jacqueline foods, they are into frozen momos and all. These are the units inside the food park. Thank you. Thank you, Mr. Krunal, for that wonderful presentation and those insights. And now, to sum up the session and share the key takeaways from this enriching session, we are honored to have with us today Shri Ajay Bhadu, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. We invite you, sir, to enlighten us on key takeaways. Welcome, sir. નમસ્તે. હોલમાં કેટલા લોકો એવા છે જે ગુજરાતી નહીં જાણતા હોય? That gives me a lot of comfort. હા. આમ તો અંગ્રેજીમાં ભાષણ તૈયાર કરીને આવ્યો હતો, પણ મને લાગે છે કે બધા આપણા લોકો જ છે. That is why I will start in Gujarati. मंच पर उपस्थित डॉक्टर B.K. कथेरिया साहब, VC आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री अभिषेक देव, माय कोलीग चेयरमैन एपिडा, प्रकाश खक्कर साहब, CEO KB एक्सपोर्ट, कृणाल पटेल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फणीधर ग्रुप, અહીંયા ઉપસ્થિત નોર્થ ગુજરાતના ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી, ફાર્મિંગ કમ્યુનિટીમાંથી અને બાકી સોશિયલ કમ્યુનિટીમાંથી અને એકેડમિક્સમાંથી, કેમ કે આપણે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં બેઠા છીએ, અત્રે પધારેલા તમામ મહાનુભાવો. સૌથી પહેલાં તો ખૂબ વાત આપણે થઈ, એક પ્રેઝન્ટેશન એપિડા ચેરમેને આપ્યો કે કેવી રીતે ઇન્ડિયાઝ એગ્રીકલ્ચર એક્સપોર્ટનું વિઝન કેવું છે. સો ધ વિઝન સ્ટાર્ટ્સ કે આપણે ફાર્મરની ઇન્કમ બમણી કરવી છે, અને બમણી કરવી હોય ફાર્મરની ઇન્કમ તો એના માટે એક્સપોર્ટ જે છે એનો ઇન્જિન છે. કેમ કે એક્સપોર્ટમાં જે તરીકેનું તમારો વળતર મળે તમને, એ વળતર તમને નોર્મલી માર્કેટ ફોર્સીસથી મળી ના શકે. એટલે ફાર્મરની ઇન્કમ બમણી કરવાનો જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો જે એક અભિગમ છે, એ અભિગમની અંદર જ એક્સપોર્ટ એક ઓટોમેટિકલી એનો પાર્ટ બની જાય છે. હવે ઘણી બધી વાતો થઈ, ગુજરાતની સ્ટ્રેન્થની પણ વાત થઈ. લગભગ આપણે કોન્ટ્રીબ્યુશનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 17% ઇન્ડિયાઝ એગ્રી એક્સપોર્ટ ગુજરાત કરે છે. પરંતુ દેટ ઇઝ અગેન
એમાં ઘણા બધા એક્સપોર્ટ એવા પણ છે કે ગુજરાતની થ્રુ જતા હોય છે, એટલે એ આપણે પોર્ટ પ્રધાન રાજ્ય છીએ, પોર્ટ વધારે છે, એટલે બીજા એક્સપોર્ટ બીજા સ્ટેટ્સમાંથી પણ જે એક્સપોર્ટ થતા હોય એ આપણા જ ખાતામાં ગણાતા હોય છે, એટલે એમાં બહુ વધારે ખુશ થવાની પણ જરૂર નથી, ફિગર થોડો એના કરતાં ઓછું હશે. અને આપણી સ્ટ્રેન્થની પણ વાત થઈ છે, એ વાત હું રિપીટ નહીં કરું કેમ કે મને તો બધી ખબર જ છે કે કઈ જગ્યા ઉપર બટાકા છે અને કઈ જગ્યા ઉપર ખારેક છે અને કઈ જગ્યા ઉપર આપણે દાડમ છે અને કઈ જગ્યા ઉપર આપણે બીજી બધી એગ્રીકલ્ચર કોમોડિટીઝ ઉગાવીએ છીએ અને વેચીએ છીએ, એટલે એની રિપીટેશન હું નહીં કરું. એ બધું તમને બતાવવામાં પણ આવ્યો છે અને કેવી રીતે આપણો એક્સપોર્ટનો શેર ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યો છે એ પણ બતાવવામાં આવ્યો છે. હું ખાલી 4-5 મૂળ પિલર્સ ઉપર હું મારી વાત રાખીશ. સૌથી પહેલાં તો એક્સપોર્ટમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ હોય છે કે તમે તમારો એક્સપોર્ટ અગર વધારવો હોય તો તમારે યુ હેવ ટુ ડાયવર્સિફાઈ યોર એક્સપોર્ટ બાસ્કેટ. એટલે કે એક્સપોર્ટ જે તમે કરતા હો એ એક્સપોર્ટને તમે નિરંતર ડાયવર્સિફાઈ જ્યાં સુધી ના કરો ત્યાં સુધી એ એક્સપોર્ટ તમારો જે ગતિએ વધવો જોઈએ એ ગતિએ વધશે નહીં. આપણા પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે બલ્ક એક્સપોર્ટ ડોમિનેટ કરે છે ઇન્ડિયાના એગ્રી એક્સપોર્ટમાંથી. અત્યારે ઇન્ડિયાનો એગ્રી એક્સપોર્ટ કરીએ તો રાઈસનો એક્સપોર્ટ માનો કે આપણે અત્યારે ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ્સનો એક્સપોર્ટ પણ કરીએ છીએ, અથવા તો બાકી જે પ્રકારના સિરિયલ્સ અથવા તો એ એક્સપોર્ટ્સ કરીએ છીએ, તો બલ્ક એક્સપોર્ટ વધારે છે અને બલ્ક એક્સપોર્ટ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ વેલ્યુ એડેડ એક્સપોર્ટ ઇઝ લેસ. એટલે આપણે ડાયવર્સિફિકેશન કરવું હોય તો વી હેવ ટુ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ મોર સ્પેશિયલાઇઝડ કસ્ટમાઇઝડ વેલ્યુ એડેડ એક્સપોર્ટ. દાખલા તરીકે આપણે સ્પાઇસ એક્સપોર્ટ કરીએ, ઊંઝા સ્પાઇસનો એક ગઢ છે, ઊંઝા સ્પાઇસનો એક મોટો. હવે આજકાલ જમાનો આવી ચૂક્યો છે કે સ્પાઇસ પ્લસનો જમાનો છે. સ્પાઇસ પ્લસ એટલે કે તમારે સ્પાઇસનો ફંક્શનલ સ્પાઇસ કરવું હોય. દાખલા તરીકે બજારમાં તમે જાઓ યુરોપ અને અમેરિકાના માર્કેટમાં, આપણે માનો કે આદુ, જિંજર અને હળદરનો આપણે અલગ અલગ સ્પાઇસનો રો તરીકે અગર નિર્યાત કરીએ, એની જગ્યાએ તમે આજકાલ જિંજર અને હળદરના શોર્ટ્સ ચાલે છે, એટલે રેડી ટુ ડ્રિંક. એટલે એ પ્રકારની જે આખી પ્રક્રિયા છે દેટ ઇઝ ધ એક્સપોર્ટ ડાયવર્સિફિકેશન, કે તમારે ડાયવર્સિફાઈ નિરંતર કરવું પડે. એ ડાયવર્સિફિકેશનમાં ઘણી બધી વાતો આવી ગઈ છે. નેશનલ ઓર્ગેનિકની વાત થઈ છે. આજકાલ જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી છે એમાં એક પ્રકારની અવેરનેસ અને એક પ્રકારનો ડર એ છે કે ઇન્ડિયામાંથી જે પ્રોડક્ટ્સ આવતા હોય છે એની અંદર જે મેક્સિમમ રેઝિડ્યુઅલ લિમિટ જે કહેવાય છે, MRL જેને કહીએ, એ મેક્સિમમ રેઝિડ્યુઅલ લિમિટ એન્ટી પેસ્ટિસાઇડ્સ વગેરેની વધારે હોય છે. એટલે તમારે શું કરવું પડે કે ઓર્ગેનિક તરફ તમારે વળવું પડે. ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સને તમારે એ રીતે એ તરફ તમારું તમે ટ્રેડિશનલ એક્સપોર્ટમાં જ્યાં સુધી રહો ત્યાં સુધી એને તમે કરી ના શકો. સેકન્ડ ઇઝ ધ માર્કેટ ડાયવર્સિફિકેશન. એ તો તમારો પહેલો તો એક્સપોર્ટ બાસ્કેટ ડાયવર્સિફિકેશન થઈ ગયો. માર્કેટ ડાયવર્સિફિકેશન પણ એટલો જ જરૂરી છે. આપણે નોર્મલી જોઈએ છીએ કે આપણે એક અમેરિકામાં માન લો એક્સપોર્ટ કરીએ કે યુરોપમાં એક્સપોર્ટ કરીએ તો આપણે એવું માનીએ કે ભાઈ આ માર્કેટ હંમેશ માટે આપણે માટે રહેવાનું છે. હમણાં તાજેતરમાં અમેરિકા સાથે જે આપણી વાટાઘાટો ચાલે છે, બધા જાણે છે કે વી કેન નોટ બી સર્ટેન કે આપણે આજે માન લો અમેરિકામાં એક્સપોર્ટ કરીએ તો અમેરિકામાં એક્સપોર્ટ આપણો નિરંતર રહેવાનો જ છે. જ્યારે પણ એ જીઓ પોલિટિકલ સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય, અમેરિકાની પોતાની ડોમેસ્ટિક પોલિટિક્સ પણ છે, અમેરિકાની પોતાની ડોમેસ્ટિક કારણો પણ હશે, આપણી પાસે એ આપણી સામે ટેરિફ લાવી દે. તો આપણે અગર એક જ એક્સપોર્ટર એવું હોય કે 80% 90% એનો એક્સપોર્ટ ખાલી અમેરિકામાં જ જતો હોય. અમારા ઘણા બધા અત્યારે મરીન એક્સપોર્ટના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. આપણા મરીન એક્સપોર્ટમાં જે શ્રિમ્પ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ એ શ્રિમ્પનો મોટો ભાગ આપણો અમેરિકામાં જાય છે અને આપણી સામે સેકન્ડ જે કોમ્પિટિશનમાં છે ઇન્ડિયા પછી છે ઇક્વેડોર. હવે ઇક્વેડોર અમેરિકાથી બહુ નજીક છે અને આપણા ઉપર જ્યારે ટેરિફ આવે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે અમેરિકાનો એ માર્કેટ આપણાથી ઓલમોસ્ટ 100% એ માર્કેટ જતો રહે અને આપણે કોઈ દિવસ ડાયવર્સિફાઈ કર્યો જ ના હોય, કોઈ દિવસ બીજા માર્કેટ તરફ જોયો જ ના હોય કે અમેરિકા સિવાય પણ માર્કેટ હોઈ શકે છે. આજે ડિમાન્ડ વધી રહી છે ઘણા બધા માર્કેટ્સમાં, ગ્રોઈંગ માર્કેટ્સ છે, આફ્રિકા, લેટિન અમેરિકા, એની અંદર ડિમાન્ડ વધી રહી છે. દેર આર નિશ માર્કેટ્સ, જાપાન જેવા માર્કેટ્સ છે કે જ્યાં
બહુ નિશ માર્કેટ છે કે ત્યાં એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની જ ડિમાન્ડ છે, તો એ પ્રોડક્ટને તમે અગર અહીંયા એક્સપોર્ટ કરી શકો તો એ માર્કેટ તમે પકડી શકો. એટલે આપણા બધા એગ્સ, એ કહેવાય છે અંગ્રેજીમાં કે ડોન્ટ પુટ ઓલ યોર એગ્સ ઇન સિંગલ બાસ્કેટ. એટલે આપણે બધા એના એક જ ટોકરીમાં નથી મૂકવાના. એટલે આપણે એ જોવું જોઈએ કે બી આપણે એક્સપોર્ટ કેવી રીતે ડાયવર્સિફાઈ કરીએ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અત્યારે કરે છે. હું હમણાં કાલે જ યુકે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને આપણા પ્રધાનમંત્રીજી કાલે બોમ્બેમાં હતા, હું ત્યાંથી જ અત્યારે આવી રહ્યો છું. યુકે સાથે આપણે બહુ વાઇડ રેન્જિંગ ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરીએ છીએ, અને 6-8 મહિનામાં, જે રીતે અભિષેકે કહ્યું કે 6-8 મહિનામાં એ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ અમલમાં આવી જશે, એન્ટ્રી ઇન્ટુ ફોર્સ થઈ જશે. એ જ રીતે આપણે અત્યારે એફ્ટા કન્ટ્રીઝ સાથે કર્યો છે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, લાઇકનસાઇન વગેરે સાથે. એ રીતે આપણી EU સાથે વાત ચાલી રહી છે. એટલે ભારત સરકાર પણ એ વાતને રિકોગ્નાઇઝ કરે છે કે જેટલા બધા આપણા ટ્રેડિંગ પાર્ટનર્સ વધે અને જ્યાં જ્યાં આપણે માર્કેટ પકડી શકીએ ત્યાં આપણે પકડવું જોઈએ. ત્રીજો જે પોઈન્ટ જે છે હું કહેવા માગું છું, ક્વોલિટી એન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ્સનો પોઈન્ટ જે છે. અહીંયા ઘણી બધી વાત થઈ છે કે ક્વોલિટી એન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ્સ જ્યાં સુધી આપણે એ ઇમ્પ્રૂવ ના કરીએ, અને એપિડા અને બીજી એજન્સી, અમારે ત્યાં એક્સપોર્ટ ઇન્સ્પેક્શન કાઉન્સિલ પણ છે, એ એજન્સી જે છે ક્વોલિટી અને સ્ટેન્ડર્ડ્સ માટે સતત નિરંતર NABL એક્રેડિટેડ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલી જે સ્ટેન્ડર્ડ્સ હોય છે એ એક્રેડિટેડ લેબ્સ બનાવવા માટે એ લોકો કમિટેડ છે અને વધુમાં વધુ બનાવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ઘણો બધું સારો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એના માટે. આપણે એક પર્ટિક્યુલર અભિગમ એ રાખવો પડે ક્વોલિટી એન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ્સમાં કે ક્વોલિટી એન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ્સમાં જે ખર્ચો થાય છે એ એકચ્યુઅલી કોઈ આપણી પાસે એનો કોઈ આપણે એને કોસ્ટ તરીકે ના માનીએ, આપણે એવું માનીએ કે માર્કેટ એક્સેસ કરવા માટે એ જરૂરી છે. એટલે એ તમારો ગેટવે ટુ માર્કેટ એક્સેસ. એટલે મારે માનો કે એને જે પ્રકારની ક્વોલિટી જોતી હોય, કે જે પ્રકારનો એને અશ્યોરન્સ જોઈતો હોય કે ભાઈ અમારા લિમિટ મેક્સિમમ રેઝિડ્યુઅલ લિમિટ કરતાં એ ઓછી છે, તો તમે જ્યાં સુધી એ પર્ટિક્યુલર લેબ્સ વગેરે ના હોય અને જ્યાં સુધી એ સર્ટિફિકેશન તમારી પાસે ના હોય ત્યાં સુધી એ પ્રોડક્ટ તમારો જવાનો જ નથી. અને જાય અને ક્યારેક તમે પ્રોપર ટેસ્ટિંગ વગર મોકલો અને પ્રોડક્ટ ફેલ થઈ જાય ત્યારે તમને ભારે નુકસાન પણ થાય, ફાઇનાન્શિયલ નુકસાન પણ થાય, પ્રેસ્ટીજનું નુકસાન પણ થાય, તમને પણ થાય અને દેશને પણ થાય અને ગુજરાતને પણ થાય. એટલે જે ક્વોલિટી અને સ્ટેન્ડર્ડ્સની બાબત છે એ આપણો એક એવો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કે જે આપણને ખૂબ જરૂરી છે. એને આપણે કોસ્ટ તરીકે નહીં પણ માર્કેટ એક્સેસ માટેનો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ તરીકે આપણે ગણીએ. હમણાં તાજેતરમાં એમાં પણ ભારત સરકાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સ, કેમ કે હું તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સની વાત કરું ત્યારે ત્યાં કામ કરું છું, એટલે એમને ખૂબ સરસ પગલાં લીધા છે. તાજેતરમાં જ અમે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન માટેનો એક મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્યો છે એપિડા અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓથોરિટી વચ્ચે. એટલે આપણે એ રીતે જે ઇન્ટરનેશનલી કહેવાય છે કે હાર્મોનાઇઝિંગ ધ ક્વોલિટી એન્ડ સર્ટિફિકેશન, એ પગલાં પણ આપણે લઈએ છીએ. ટ્રેસેબિલિટીની બહુ સરસ વાત અભિષેક કરી, કેમ કે ટ્રેસેબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ કે અત્યારે આપણે જે પેસ્ટિસાઇડ્સ, એગ્રોકેમિકલ્સ વગેરે યુઝ કરીએ છીએ, એક જ્યારે પેસ્ટિસાઇડ એગ્રોકેમિકલ્સ યુઝની ટ્રેસેબિલિટી ના થાય ત્યાં સુધી તમારો યુરોપિયન બાયર કે તમારો અમેરિકન બાયર જે છે એ માને જ નહીં. એ કેવીવાળા જો બિલકુલ આ પડે તો, ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. એટલે ટ્રેસેબિલિટી બિલ્ડ્સ ટ્રસ્ટ. તમારા પ્રોડક્ટનો ટ્રસ્ટ ટ્રેસેબિલિટીથી જ થાય. એટલે ટ્રેસેબિલિટીમાં જે આપણે ખર્ચો કરીએ તો એ ખર્ચો કોઈ વેસ્ટેજ ખર્ચો ના કહેવાય. અને એના માટે અત્યારે એક્સપોર્ટ પ્રમોશન મિશન જે નવી યોજના ભારત સરકાર લાવી રહી છે, અત્યારે અંડર કન્સિડરેશન છે, એમાં અમે માર્કેટ એક્સેસ ઇનિશિયેટિવ જે જૂની સ્કીમ હતી એની સાથે સાથે એક નવી એનો એક ભાગ તરીકે વી આર કમિંગ આઉટ વિથ એ સ્કીમ કોલ્ડ ટ્રેસ. અને ટ્રેસની અંદર જેટલા પણ સર્ટિફિકેશન છે, જેટલા પણ ક્વોલિટી સ્ટેન્ડર્ડ્સ મીટ કરવા માટેનો જે ખર્ચો થાય છે એ ખર્ચા માટે અમે પાર્ટલી સ્પોન્સર કરીશું. પર્ટિક્યુલરલી કેવા એક્સપોર્ટર્સને જે માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ હોય, કે બી તો હવે બહુ મોટા થઈ ગયા છે એટલે એને કંઈ જરૂર ના પડે, પણ જે અમારા સ્ટાર્ટિંગ એક્સપોર્ટર્સ છે કે જે સ્ટાર્ટ કરવા માંગે છે અથવા તો માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ એક્સપોર્ટર્સ છે, they will be getting this support under the trace scheme. પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લોજિસ્ટિક્સની વાત થઈ. ગુજરાતમાં તો લોજિસ્ટિક્સની વાત કરીએ એટલે દેશમાં આગળ વધતો રાજ્ય છે. વી હેવ ધ મેક્સિમમ નંબર ઓફ પોર્ટ્સ. મેગા ફૂડ પાર્કનો તમે હમણાં જોયો જ, ફણીધરનો કેટલો સરસ એક જબરદસ્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થયો છે. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે એનો એક બીજો ભાગ પણ હોય છે,
હમણાં જ કોઈએ વાત કરી, કૃણાલભાઈએ વાત કરી કે બી મલ્ટિપલ પ્લેટફોર્મ પર અમારે જવું પડે, મલ્ટિપલ સર્ટિફિકેશન કરવું પડે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. એ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ કહેવાય કે તમારે એટલું બધું ના હોવું જોઈએ કે ભાઈ એકવાર તમે આઈસ ગેટ ઉપર જાઓ, પછી તમે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન માટે અમારા ટ્રેડ નેટ ઉપર જાઓ, પછી ત્રીજા પર ફાઇટોસેનેટરી સર્ટિફિકેટ્સ માટે બીજા પાર્ટિસિપેટિંગ ગવર્મેન્ટ એજન્સી પાસે જાઓ. વોટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ડુ ઇઝ બહુ શોર્ટલી તમામ લેબ્સની એક ડાયરેક્ટરી અમે DGFTની અંદર બનાવીએ છીએ. એની ડાયરેક્ટરીનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે એક જ પ્લેટફોર્મ પર, ટ્રેડ ઈ કનેક્ટ પ્લેટફોર્મ પર તમારી નજીકની અને તમારા મતલબની જે લેબ હોય એ તમને તાત્કાલિક એના ઉપર ઉપલબ્ધ રહેશે. નોટ ઓનલી દેટ, તમે લેબ ઉપર જઈ પણ શકો, ત્યાં તમારો જે પણ સર્ટિફિકેશન માટેની વિધિ છે એ કરી શકો. જ્યારે સર્ટિફિકેશન કર્યા પછી તમારો સર્ટિફિકેટ આવે એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. સો દેટ વિલ બી અ સિંગલ પ્લેટફોર્મ ફોર ઓલ ધ લેબ્સ ઇન ઇન્ડિયા. So that is something that we are shortly going to launch. And secondly, Bharat Trade Net ની આપણે એક કલ્પના કરીએ છીએ કે એક આપણે ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, દાખલા તરીકે આપણે યુનિફાઈડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ છે, UPI અથવા તો આધાર છે, એ જ રીતે આપણે જ્યારે આયાત નિર્યાત કરીએ, અક્રોસ ધ બોર્ડર ટ્રેડ કરીએ, તો એના માટેનો એક સિંગલ ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ઊભો કરવા માંગીએ છીએ, જેની અંદર શરૂઆતમાં જાણકારીથી માંડીને, નોલેજ રિપોઝિટરીથી માંડીને, હુ આર ધ બાયર્સ, હુ આર ધ સેલર્સ, વોટ આર ધ કન્ટ્રીઝ વેર યુ કેન સેલ, એની અંદર ટેરિફ કેટલો છે, એ બધી જાણકારી એમાં હોય. અને એની સાથે સાથે કયા કયા પ્રકારના સર્ટિફિકેશનની તમને જરૂર પડે, તો એ પાર્ટિસિપેટિંગ ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ કઈ કઈ છે, ત્યાં કઈ રીતે જઈ શકો. તમારો શિપિંગ બિલ અગર આઈસ ગેટમાંથી શિપિંગ બિલ પાસ થયો હોય અથવા તમે લેટ એક્સપોર્ટ ઓર્ડર થઈને શિપિંગ કર્યો હોય, તો એ શિપિંગ બિલની ડિટેલ્સ, તમારે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટની સ્કીમનો એના અંદર રેમિશન મળતો હોય તો એ પણ સારો. બધું જ આખી પ્રક્રિયા માટે સિંગલ પ્લેટફોર્મ, દેટ ઇઝ ભારત ટ્રેડ નેટ. સો વી આર ગોઈંગ ટુ બિલ્ડ ઇટ. એ થોડોક લોંગ ટર્મ કામ છે, થોડો હાર્ડ વર્કવાળો કામ છે, કેમ કે એની અંદર લોંગ રનમાં આપણે એ રીતનું કરીએ છીએ કે આપણા માનો સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન છે. અત્યારે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિનમાં તમારે સિગ્નેચર અને જે ઓથોરિટી સર્ટિફિકેટ આપે છે એનું ઓથેન્ટિકેશન, જે સિગ્નેટરી છે એનું ઓથેન્ટિકેશન, ત્યાં સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિનનો સ્કેન્ડ કોપી જાય ને એ લોકો જોવે કે એ બરાબર છે, એટલે એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન મુજબ એ લોકો તમને જે બી ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટનો લાભ આપવાનો એ આપે. આપણે એને ટોટલી ઈ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન કર્યો છે, પણ એની એક્સેપ્ટેબિલિટી કરવા માટે આપણે ભારત ટ્રેડ નેટમાં જઈને આપણે કાયદાઓ આપણા પણ સુધારવા પડશે. દાખલા તરીકે તમારો બિલ ઓફ લેડિંગ છે, શિપિંગ બિલ છે, તો એને ઇલેક્ટ્રોનિકલી એનો ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટર પાર્ટ, એટલે એનો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપ બનાવીને એ ઇન્ટરનેશનલી એક્સેપ્ટેબલ હોય અને એ ઇન્ટરનેશનલી સર્ટિફાઈ કરી શકાય, એના માટેની એક સિસ્ટમ બનાવવી પડે. એટલે આપણે 2 નવા કાયદા પણ એમાં આવશે ભારત ટ્રેડ નેટમાં. એટલે એક મોટો એફર્ટ આપણે એના માટેનો ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ઊભો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને લાસ્ટલી આપણે એની અંદર ક્વોલિટી સ્ટેન્ડર્ડ્સની વાત થઈ, એ બધી વાત આપણે કરી. 2-3 સ્પેસિફિક પ્રશ્નો પણ આવ્યા હતા, એટલે આઈ વિલ જસ્ટ કેબી તરફથી જે પ્રશ્ન આવ્યા, એક તો NCCDની ગાઈડલાઇન્સની વાત થઈ, જે આપણો નેશનલ સેન્ટર ફોર કોલ્ડ ચેન ડેવલપમેન્ટની વાત છે. તો NCCDની ગાઈડલાઇન ડેફિનેટલી આઈ કન્સીડ દેટ પોઈન્ટ, દેટ ગાઈડલાઇન નીડ્સ ટુ બી અમેન્ડેડ. કેમ કે સાહેબ, જેમ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટ્સ જ્યારે હોય એનો ટેમ્પરેચર એક ના થઈ શકે કે તમે આ જ ટેમ્પરેચર ઉપર ગાઈડલાઇન્સમાં કેરી પણ મોંઘું બોલો કે આ જ ટેમ્પરેચર ઉપર રાખો અને આ જ ટેમ્પરેચર ટમેટા પણ રાખો, તો એ એકચ્યુઅલી વ્યવહારિક રીતે શક્ય નથી. અને આઈ એમ ગ્લેડ દેટ ધીસ પોઈન્ટ વોઝ બ્રોટ આઉટ. અને મને એવું લાગે છે કે આવા બધા પોઈન્ટ આઉટ આપણે ગુજરાતી લોકો જ પોઈન્ટ આઉટ બ્રોટ આઉટ કરી શકાય એકચ્યુઅલી. તો દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ડેફિનેટલી ડુએબલ એન્ડ વી વિલ ટેક ઇટ અપ વિથ ધ NCCD. રિવિઝન ઓફ GST તમે થોડોક બસ ચૂકી ગયા, કેમ કે અત્યારે GSTમાં જ્યારે રિવિઝન થયા, બધું જ એટલા મોટા ફેરફારો થયા છે અને આપણે એટલા બધા રિફોર્મ કર્યા છે, ત્યારે આ ફ્રેટ અને તમારા એર ફ્રેટ અને શિપિંગ ફ્રેટ, એનું કારણ એ છે કે નોર્મલી એર ફ્રેટ જ્યારે લોકો જે કોમોડિટી મોકલતા હોય, લોકો એવું માને કે બધી કિંમતી કોમોડિટી હશે એટલે એના ઉપર 18% લઈએ તો ચાલે. પણ દેટ મને લાગે છે કે થોડોક બરાબર તમારે થોડીક રજૂઆત કરવાની જરૂર હતી. એક્સપીડાઇટેડ GST રિફોર્મ દેટ હેઝ બીન ડન નાઉ, એ તમને હું જણાવતા આનંદ થાય છે કે
નવેમ્બરમાંથી ચાલુ કરીને અને અમે સીબીઆઈસી સાથે નિરંતર એમાં કામ કરીએ છીએ. નવેમ્બરમાંથી તમારો જીએસટી રિફંડની જે પ્રક્રિયા છે 1 વીકમાં અમે કરી દઈશું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી હેવ ઓલરેડી અચીવ્ડ. અને એ જીએસટીના જે તાજેતરમાં રિફોર્મ થયા છે એનો પાર્ટ છે. એટલે તમારે આમાં અમારા પ્રધાનમંત્રીજીને અને અમારા વિત્ત મંત્રીજીને તમારે જે ખાસ ધન્યવાદ આપવા જોઈએ, કેમ કે એ આખી સિસ્ટમનો ચેન્જ એમણે એક્સેપ્ટ કર્યો છે. અને અમે ડીજીએફટી અને સીબીઆઈસી એની સાથે કામ કરીને વી વિલ એન્શ્યોર કે નવેમ્બરમાં એ સિસ્ટમ આપણે અમલમાં આવી જાય છે. અને ફ્રેટ સબસિડી, તો મને મારો અગર નિજી વિચાર માનો તો ગુજરાતમાં તો ફ્રેટ સબસિડી આપવી જ ના જોઈએ મારી દ્રષ્ટિએ, કેમ કે ગુજરાત તો પોર્ટ સાથે કનેક્ટેડ એટલો જોરદાર રાજ્ય છે કે એમાં ફ્રેટ સબસિડીની ક્યાં જરૂર છે. ફ્રેટ સબસિડીનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે આપણે ઉત્તરાખંડમાંથી નિર્યાત કરીએ, આપણે નોર્થ ઇસ્ટમાંથી નિર્યાત કરીએ, ત્યાં લોકોને કન્ટેનર આઈસીડી સુધી પહોંચાડવામાં, પોર્ટમાં સુધી પહોંચાડવામાં ફીણ આવી જાય, ત્યાં ફ્રેટ સબસિડીની જરૂર પડતી હોય છે. ગુજરાતમાં તો તમારા બાજુમાં પોર્ટ છે, તો ડેફિનેટલી અગર ટ્રાઇબલ એરિયામાંથી આવતી હોય તો તમે એ માટે કંઈક રોડ જો ફ્રેટ હોય એની અંદર અગર તમે વર્ક કરો તો હું માનું છું કે જે તમને લંપસમ આપે છે, મેં કે તમારી સાથે વાત કરી કે લંપસમ જે 25 લાખ કે 10 લાખ એ આપે છે, એના કરતાં પર કિલોમીટર પર કન્ટેનર કંઈક ફોર્મ્યુલા એમને કરવી જોઈએ, જેથી કરીને જે તમે નિર્યાત કરો, જેટલો વોલ્યુમ નિર્યાત કરો એ પ્રમાણે તમને સબસિડી મળે. અને દેટ ઓનલી ફોર કે તમે મારા ડાંગમાંથી લાવતા હો કે તમે મારા ઝઘડિયા તાલુકામાંથી લાવતા હો તો તમને એ ફ્રેટ સબસિડી નહીં મળે. પણ તમે મહેસાણાથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જતા હો તો ફ્રેટ સબસિડીની ક્યાં જરૂર છે? એ તો તમે 1 કલાકમાં તો પહોંચી જ જાઓ. ઓકે, સો આઈ વિલ કમ્પ્લીટ માય સ્પીચ હિયર. જય હિન્દ, જય ગુજરાત એન્ડ જય કિસાન. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. કૃષિ નિર્યાત, કૃષિ એક્સપોર્ટના નવા આયામો સેટ કરીને કૃષિની આધુનિક, સર્વાંગી અને ટેકનોલોજી આધારિત ક્રાંતિ થકી આપણે આગળ વધી શકીએ. આ દિશામાં આપના માર્ગદર્શન બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે આપણે આપણા સ્પીકર્સને એક મોમેન્ટો અર્પણ કરીને આપણો ભાવ અને આપણે આભાર અભિવ્યક્ત કરીશું. I would request Shri Falgun Mode, Joint Director Horticulture, to present a memento to Shri Ajay Bhadu, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. Now I request Shri B.J. Patel, Joint Director Agriculture, to present a memento to Shri K.B. Kathiria, Vice Chancellor, Anand University. Shri D.M. Patel, Deputy Director Horticulture, will present a memento to Shri Abhishek Dev, EPIDA Chairman. And then I request Shri H.M. Babaria, Deputy Director Agriculture, to present a memento to Mr. Krunal Patel, Chairman and Managing Director, Fanidhar Group. And then I request Shri J.M. Varmura, Deputy Director Agriculture, to present a memento to Mr. Prakash Khakkar, CEO, KB Exports. જી આપ સૌને વિનંતી, પોતાનું સ્થાન આપ જાળવી રાખશો. આના પછી પણ આપણે તરત ઇમિડિયેટલી એક બીજું સેશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. पहला बीजो सेशन चालू था, इससे पहले आप एक मिनट, राहुल सिंह हमारे जॉइंट डीजीएफटी यहाँ पर अहमदाबाद में बैठते हैं. मैं इनसे खास रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के आपके जो सेशन एग्रीकल्चर में जितना भी हुआ है, एग्रीकल्चर या दूसरे सेशन में जो भी नए एक्सपोर्टर हैं जो कि आए हैं, एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, जिनका जो करना चाहते हैं, उन सब के लिए आप वो लिस्ट मंगा के, गुजरात सरकार से मैं यहाँ इंडस्ट्री में भी बात करूँगा, ममता से भी बोलूँगा, आप मंगवा के उनके लिए हमारा निर्यात बंधु प्रोग्राम करिए, जिससे कि ये सब तो भाषणबाजी वाला सेशन होता है, इसमें उतना पता नहीं चलता. जब वो आएंगे तो उनको एक एक चीज़ आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. तो वो निर्यात बंधु का सेशन, चाहे आपको एक महसाना में करना पड़े, इसके लिए दूसरी जगह पे भी रीजनल होगी, उसमें करना पड़े. ठीक है. Vote of thanks. Falgun. અને ફોર્મલી
પોટેટો વેલ્યુ ચેન ઉપર હવે પછીનો આપણું સેશન થવા જઈ રહ્યું છે અને આ સેશનને આપણે કન્ક્લુડ કરતા આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ શ્રી ફાલ્ગુન મોટ, જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર હોર્ટિકલ્ચર, ટુ પ્રપોઝ વોટ ઓફ થેન્ક્સ. Good evening, ladies and gentlemen. As we approach the conclusion of today's engaging and lightful seminar on farm to foreign markets, strengthening Gujarat agri-export value chain, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the government of Gujarat. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed speaker for sharing their time, expertise and knowledge. I thank Sri Ajay Badu sir, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce Industry, New Delhi. Thank you for thoughtfully summing up the session and providing us with the integrated key takeaways to foster the agri exports. एग्री एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है वो सर ने आज पूरा अच्छे से समझा दिया और एक्सपोर्ट का पूरा मुसारा ही लूट लिया सर ने आज. और श्री अभिषेक देव, चेयरमैन अपेडा, thank you for your illuminating perspective on enabling India's agri-export competitiveness and importance of quality, traceability and access to the global markets. Mr. Prakash Khakkar sir, CEO KB Exports, we deeply appreciate your valuable insights and lessons from Gujarat's agri-export entrepreneurs that will certainly inspire and guide many. Mr. Kunal sir, Chairman Managing Director of Fanidhar Group, thank you for highlighting the crucial role of empowering states and exports and for sharing the Government of India's vision on strengthening agri-export value chains. A special word of thanks to Dr. K.B. Kathiria sir, Vice Chancellor, Anand Agriculture University, for his warm welcome address and for setting a constructive and enthusiastic tone for today's gathering. Our sincere appreciation also goes to all participants, stakeholders for their active engagement and valuable contribution during this session. Your active participation have helped make this event successful and meaningful. Thank you one and all. Thank you once again, all the speakers, all the participants.